which unfortunately often leave the most vulnerable behind. And while our initial focus today is on the 2023 earthquakes at Syria and Turkey, we cannot overlook the recent devastation in Lebanon due to the ongoing Israeli violence, which has killed thousands and displaced over 1 million people. And we can also ignore in Palestine what we're seeing and what we have been witnessing from horrific violence and a genocide unfolding before our eyes. We also see the devastation in Sudan and in too many conflict areas worldwide. All of these disasters expose drastic failures of humanitarian efforts, which we aim to address together today. But this event is about more than focusing on the fault lines. It's about rethinking what real change looks like and what it requires from all of us. We're here to advocate for a feminist approach to disaster response, one that takes a holistic approach across the triple nexus of peace, humanitarian support, and development, and one that also centers intersectionality, local leadership, and the gender dynamics of conflict. We will begin by screening two powerful films which highlight the leadership and the resilience of Syrian women after the earthquakes of 2023. And these films are part of a project by the Women's International League for Peace and Freedom, WILPF, which is called the Beyond Survival Project, and it delves deeply into the complex interplay between gender, conflict, and natural disasters, and is grounded in a gender-sensitive feminist analysis. The Beyond Survival docuseries, which also includes two other films than the ones we will watch today, profile four inspirational Syrian women, Dalal, Yamama, Fayhat, and Bishra, who not only survived the earthquake on top of years of challenges imposed by the long-standing conflict, but they also emerged as leaders within their communities. In addition to the docuseries, the Beyond Survival project also includes a feminist intersectional analysis that unpacks the impact of the earthquakes and is based on first-hand accounts from Syrian women in both Syria and Turkey, a podcast, and a multimedia webpage which you can all access through the bookmarks and the business cards on your seats. It has been my honor to coordinate this project. It has given me a unique opportunity to witness firsthand the courage, the strength, and the determination of Syrian women, and their stories have left a lasting impact on me. I really hope that today you will also get a glimpse of this resilience and leadership through the films and through the panel discussions that we will follow. After the screening, we will hear directly from Syrian women activists and experts who will share their on-the-ground experiences and offer their recommendations for redefining disaster management in conflict-affected areas. And with that, I'd like to hand over to my colleague Sally, who will also tell us a bit more about the speakers and our coordinators. Thank you. Good morning, everyone, and thank you all for being here. Thank you, Yasmin, for that wonderful introduction. I want to take a moment to acknowledge the profound moral dilemma that many of us may feel today. As we gather here, Israel's genocidal assault on Gaza continues, and its violence has now extended to Lebanon, killing thousands and displacing millions. In such a context, it may feel difficult to focus on discussions of policy and advocacy. However, this space is essential. This space in itself is an act of political resistance and solidarity. By coming together to address the intersection of conflict, gender, and disaster, we affirm the lessons that we have learned from feminist approaches to disaster response in Syria are directly linked to the crisis in Gaza, Lebanon, and beyond. What you will hear today will shape how we think about and respond to humanitarian crises from a feminist perspective, ensuring that our approaches center the needs, strategies, and voices of those most affected. The research we present today is part of the Women's International League for Peace and Freedom's Feminist Movement for Change in Syria project, which has been running since 2018. A core insight of this project is the need for flexible funding, which was made increasingly evident at the time of the earthquake. When the earthquake struck in February 2023, WILPF immediately responded by reallocating funds to support partners' emergency responses. This flexibility allowed partners to quickly provide funding for urgent needs like housing, food, and transportation for those most affected. Rather than imposing top-down restrictive conditions, we trusted our partners, those who were closest to the crisis, to decide how to best use the funds. This approach not only relieved the immense pressure on feminist leaders and organizations, but it ensured that the support was effective, responsive, and deeply rooted in the community's needs.
As today's panel will highlight, women are often the first responders in humanitarian disasters. Their deep understanding of local context enables them to identify the most urgent needs and the best strategies to address them. When communities have agency over their own support, the outcomes are far more effective and sustainable. I am honored to be sharing this space today with today's speakers, Syrian women leaders and activists whose resilience and leadership have shone through both the Syrian conflict and the 2023 earthquakes. We are fortunate to be joined by Hayma Edyousfi, feminist researcher and general program manager at Syrian Female Journalist Network, and the lead researcher of this analysis. Hanadi Alouche will be joining us online, program manager at Women's Dammas Association and the co-lead researcher of the analysis. Dalal Al-Tahir, board member at Syria Civil Defense, the White Helmets, and one of the remarkable women featured in the docu-series that you will be watching. Zaina Halawi, co-founder of Free Aleppo Lawyers Association, who has also lived through the earthquake in Syria and has valuable insights to share with us. The panel will be moderated by Lubna Al-Anawati, a Syrian feminist and women's rights activist and executive director at Women Now for Development. What they will discuss today will resonate with the struggles women are facing in Palestine, Lebanon, Sudan, and elsewhere where conflict and militarization continue to unfold. With that, I would like to introduce our co-organizers, the Syria Campaign and the International Bridges for Justice. The Syria Campaign is a human rights organization that supports Syrians in their struggle for freedom, justice, and democracy. They've created campaigns and interventions to amplify Syria's civil society, raising the profile of groups like the White Helmets, from whom you will be hearing from today, and driving successful advocacy efforts. IBJ Syria protects the criminally accused from torture, gender-based violence, and due process violations with a strong focus on empowering women lawyers and safeguarding women in conflict with the law, while advocating for a fair and transparent justice system. It has been a pleasure and honor to work with them both and to have the opportunity to hold this space together. I will now pass on to my colleague from the Syria Campaign for you to hear more about them. Thank you so much. Hi, thanks everyone for being here today, and thank you for WILPF for organising this really important discussion. I also want to acknowledge that three of our speakers aren't here in person. So Hanadi was supposed to be here, but she wasn't able to leave Lebanon, and I really hope that her and her friends are safe. And Dalal and Zaina are also not here, and northwest Syria has also seen an increase in attacks in the last few days. So it's a very kind of relevant and timely discussion that we're having. It's vital to take the time to unpack the impact of the devastating earthquakes in Syria and Turkey, which were made worse by the severe and highly preventable delays in international aid reaching people in northwest Syria, as an area outside of the regime's control. And it cost many lives. The earthquake saw the Syrian regime and its allies, Russia and China, controlling and delaying the decision to open new aid borders into an area that it continues to attack. In the days following the earthquake, over 17,000 of the Syria Campaign supporters signed a petition to pressure the UN to respond, amplifying the demands of local first responders such as the White Helmets and all the voices that we were hearing from northwest Syria saying that they needed immediate support. Our supporters also donated over $15 million to the White Helmets rescue response. But the White Helmets were left alone in the critical 72 hours following the earthquake. They saved nearly 3,000 lives while filling the void left by the international community. The UN and international donors must do better to respond to natural disasters in conflicted areas. The tireless work of the White Helmets volunteers, including our speaker Dalal, who I'm really excited to hear from today, proved that part of this is donors better supporting local organisations on the ground, and in particular the women first responders who are really well embedded in their communities. And again, I can't wait to hear what Dalal's got to share with us about her experiences there. There's also an urgent need to end the impunity that is seeing international humanitarian law being contravened kind of widely and without consequence at the moment, underscored by the fact that this week UN peacekeepers in Lebanon are coming under direct Israeli assault. Humanitarian workers must be protected. And the lessons learned from the earthquake need to be learned quickly. We're having this talk now as another conflict is kind of raging in plain view, and many of the lessons from last year are not being learned yet. So this is a really timely discussion. We're again seeing a chaotic response from some UN agencies following the escalation of Israeli attacks on Lebanon. Millions have been displaced from their homes. Hundreds of thousands of people have now been forced back in Syria.
something that UNHCR is failing to protect against or adequately address in seriousness. And let's be clear, no part of Syria is safe for refugees to return to. This too is gendered, so we're looking at the gendered angle of many of these issues today. Many men fear forced conscription in Syria, so families are being split up. But there are great risks to women from forced return too, including widespread arbitrary detention by the Syrian regime and direct attacks, which are just not being addressed in the current response by the UN in Lebanon. Instead, last week, the UN High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi, met with the war criminal Assad, despite the regime's dire record of obstructing and misusing UN funds, including after the earthquake, and despite the regime's record of withholding aid to impose starvation sieges year after year. Above all, the protection of all civilians and women in Lebanon, Syria, Palestine, and all conflicted areas is a human rights and peace issue. To save lives, the international community must push for a ceasefire and to end arms sales to Israel, which are fueling the current escalation. This is something that the Syria campaign is pushing for, and we encourage you to join us. And thank you everyone for being here today, and I'll hand over to Karen. Thanks. Is there a microphone? There is, okay. Good morning. Good morning. And as we all know, the earthquake and the recent crises, they only exacerbate already underlying issues and underlying challenges. And I'm so grateful to be here today to be with you, really in honor of courageous Syrian women who are working and all of us who are really joined together as one on this mission. I'm really grateful too for the support of WILPF, because with that, we've been able to not only open offices and work with the cases and organize the leadership of women, but it's also an area, the area that we work in, International Bridges to Justice, as mentioned previously, works on ensuring systematic early access to a lawyer for the accused. And this is in order to prevent torture. This is because so many people are lost in the shadows who never see a lawyer, but never see their day in court. And this is also really true with so much that has happened. To really start also when we come together, there is one of the Syrian lawyers who always starts with poetry. And so we start with her words, which she always says, things that reflect love and hope and forgiveness. For all of us here today, may we start with the strength of the hills and the early morning courage of the sun. We know that there are so many cases that are happening, right, with women, and they're really in the shadows. They're not things that people think about every day. A few of them today that my colleague sent me are of women who, because of the earthquake and other situations, are in desperate situations. And so they are also imprisoned for things like Haja, who forced into an early marriage, fled her home, subjected to harassment, and was arrested for giving a false name. And we were able to take this case. Or Nesreen, who, born in 2009, a homeless child, she wandered the streets of Azaz, offering herself to a passerby for money. But again, accused of public misconduct, she was placed in prison and then defended through the lawyers. Many, many cases, but one, too, that struck me is Aisha, who was practicing sorcery in a displacement camp, meaning she was doing a ritual and giving herbs. And for this, she was in this overcrowded camp, but then held for 3 months before she had a lawyer. There's so much that happens in the shadows. We often think of the accused as some people who don't deserve because they're the last, and yet we're really grateful for all the support as we come together, and you'll hear from Zina. Thank you for being everywhere and seeing things not on the surface, but in the shadows as we work together. Thank you. كل ما بتنذكر ذكرى الزلزال برجع بحس بنفس الخوف بنفس هيك، لما قلبي هيك صار يدق من الخوف على الأولاد وما بعرف إيش صار. بحس إنه كتير قصة الزلزال قريبة من قصة تطوعي بالدفاع المدني. حسيت الشريط من وقت تطوعت بالدفاع المدني 2015 لليوم لكارثة الزلزال.
تطوعت ب 20/3/2015 بالدفاع المدني. كنت أطلع إسعاف، لسه ما كان في أبداً أي مسميات وظيفية أو كنا فقط فريق صغير. حالياً عملي عضو مجلس إدارة بالدفاع المدني السوري. قبل كنت مديرة نقطة. لا، وقت الزلزال وقت قالوا إنه في كارثة كتير كبيرة بمناطق السلقية، بمناطق حارم، سنيا، جنديرس. فطلعت أنا على حارم. لما طلعت يعني اسمع الأصوات، بس اسمع الأصوات شفت متطوعين الدفاع المدني معبين المنطقة. جميع المتطوعين والمتطوعات انتشروا بكل مناطق الكارثة اللي صارت. وزعناها بشمال غرب سوريا كلها، وزعنا المعدات الآليات. بس نحن فعلا كان في عندنا نقص معدات، مثل ما بتعرفوا إن الكارثة كانت كبيرة ودول بتعجز عن هاي الكارثة. فنحن كنا عم نستغيث، كنا عم ننادي انه بدنا معدات حديثه لما نخسر كل هاي الارواح. فرق الدفاع المدني من متطوعين ومتطوعات عم يقوموا بعمليه البحث والانقاذ. صعوبات كثير عم نعاني منها، لحد الان عم نسمع اصوات اطفال، اصوات نساء، كل ثانيه عم بتمر عم نفقد ارواح. نحن بحاجه كثير معدات ثقيله، ضواغط، وسادات هوائيه، دعم تقني، اليات. كل ثانية عم بتمر عم نفقد روح. أنا بشوف الزلزال هو فعلاً قضاء وقدر، نحن كلاتنا مآمنين فيه. لو إنه كان في استجابة سريعة، نحن ما كان بدنا استجابة سريعة للمأوى أو للسلة، بقدر ما كان بدنا استجابة من قبل الأمم المتحدة لإنقاذ الأرواح. بتمنى إنه نطالع كل الأطفال عايشين تحت الأنقاض، ما أشوف أم أو طفل إنه نحن نخسران. كان في استجابة من الأهالي. أنا بتذكر أشخاص تبرعوا يعني إذا في حدا عنده بدون مازوت بالبيت كان يجيبها للدفاع، يقول لنا إنه هذا المازوت حطوه بالآلية واشتغلوا. كنت بتذكر النساء اللي كانوا عاملين لمات، كانوا عم يطبخوا ببيوتهم وبيقدموا لهاي الناس اللي عم تشتغل تحت الأنقاض. كثير مهم وجود العنصر النسائي. يعني أنا لما مرة بدها تجي تنقذني أو تسعفني أو أنا بحس بالأمان، إنه خلص هي رح تحس فيي، في إريحية بالتعامل، في خصوصيات، في خصوصية للنساء. حطينا الكيس، وين الكيس؟ حطينا إياه بس ستي الكيس، ستي. وقت اللي كنا بدنا نطالع إنه مرة من تحت الأنقاض، صرت استخدم احيانا اكياس دفن الموتى بالدفاع. صرنا نستخدم نعملن هيك مثل الخيمه بس لنحافظ على هاي الخصوصيه. هيك لنحسس حتى انت المراه وانت ميته احنا محافظين عليك. فتخيل لوين كنا انه عم نحافظ على هاي الخصوصيه. أنا بعرفكم بس شفت حدا من سراقب لابس هذا الحجاب فهو من سراقب. صحيح. إن شاء الله مرتاحين بعد ما هيك. والله الحمد لله مرتاحين. قبل الزلزال لما كنا عم نستجيب للقصف يمكن كانت الناس ما عم بتشوف شغلنا. بعد كارثة الزلزال أنا حسيت إنه صار في تقبل. هو كان من قبل أصلاً النساء عم تشتغل، بس يمكن لأنه كانت كتير الكارثة كبيرة والنساء توزعت بجميع المناطق اللي صار فيها كارثة الزلزال. هون أنا بشوف صار في تقبل أكثر للمرأة.
ولا مرة تراود لذهني من قبل إنه ممكن أنا أعيش كارثة بحجم الزلزال. كنت مفكرة نصيبنا المشاكل السياسية، القصف، الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري واللجوء. يمكن إذا بدي أفكر فهي التجربة الأقصى. كنت بدرس هندسة زراعية بدير الزور، وكنت أطمح كمان يكون عندي مزرعتي. لكن لما أجيت لتركيا أنا ما اشتغلت بهذا المجال، انتقلت للشغل بالشيء اللي حسيت إنه لازم أعمله بهذيك الفترة، بالظرف يلي عم بنعيشه نحن كسوريين وسوريات، بالحقوق اللي عم تتاخد مننا يوم ورا يوم. فلقيت حالي عم بدرس علوم سياسية وعلاقات دولية. أكثر من 5 سنوات كنت بشتغل بشكل مباشر مع اللاجئين بتركيا، بالحماية، بالقانون، بالتعليم، الوصول للصحة، الوصول للمشافي، الترجمة، تخبرهم كيف يروحوا يسجلوا أولادهم بالمدارس. الزلزال عملياً سبب هجرة ثانية للسوريين، سبب هجرة ثانية بالبلد اللي لجأوا عليه. طبقات بالأساس من التهميش، مخاوف كثيرة، وحتى تحديات اللغة، تحديات التواصل. كل هاي الأمور صعبة. بس بعد الزلزال حسيت إنه نحن بأضعف حالاتنا. حسيت إنه أنا محتاجة أحكي أو لازم أحكي. قضينا وقتنا بالسيارة لأنه ثلج وبرد، وبنفس الوقت كنت أنا وعمر نتجول بالمدينة. زرنا المناطق هي المتضررة بشكل كثير كبير. ويمكن كمان لأني كنت بشتغل يعني لسنوات قبل الزلزال مع الناس الأكثر تهميشاً أو ضعفاً، فبعرف وين أروح. احتياجات النساء الشخصية تم تجاهلها. في نساء مثلا بقيوا بعدة أسابيع بأماكن خارجية وما عندهم وصول لأدنى المقومات. النزوحات اللي صارت بسبب الزلزال يعني أفقدت النساء حلقات الدعم أو حلقات الأمان اللي خاصة فيهم. كان في تمييز كثير كبير اتجاه اللاجئين واللاجئات السوريين بتركيا. هذا التمييز يعني كان واضح من خلال عملية الاستجابة. كثير من السوريين والسوريات انطردوا من بعض مراكز الإيواء. ما حسيت إنه هن كانوا عم يتم الاستجابة لهم كجزء من المجتمع. كانوا هن الاستجابة هي للمجتمع المتضرر التركي عملياً، المجتمع المضيف. اللاجئين بيجوا بالمرحلة الأخرى. السوشيال ميديا ساعدتني أوصل لناس كثار حابين يتبرعوا ويساعدوا. إحدى المرات بمجموعة تبرعات ما بتتجاوز كانت $1000 اشترينا ملابس داخلية لدار أيتام كامل. كل ما قدرنا نجمع مبلغ بنرجع بنشتري حطب، بنشتري حفوضات، بنشتري فوط نسائية، أحيانا بنشتري حليب وبنمر على هاي الخيام بنوزع لكل خيمة. أنا كنت قادرة أني ساعد مثلا بترجمة بعض الأمور، لأنه كل شيء صار يرجع للسلطات التركية. إذا أنت بدك تسأل عن طفل مفقود أو عن عائلة مفقودة أنت بتحتاج أنك بتحكي تركي. لحتى بنسأل البلدية أنه تيجي تقيم هذا البناء أو هذا المكان، لحتى نعرف وين المراكز الآمنة يلي قالت البلدية أنه فيكن تبقوا فيها. وبعض الأصدقاء والصديقات صاروا يتواصلوا معي كمان لأحكي لهم أو لترجم لهم. الكثير من فرق الإنقاذ الأجنبية اللي بلشت تدخل المدينة كنت بدليهم على وين موجودين اللاجئين السوريين بتركيا، وين الأحياء اللي متركزين فيها، فكانوا بيقدموا بيساعدوهم بمواد عينية،
باخذ الصحفيين وبقول لهم إنه هون عايشين اللاجئين السوريين بتركيا ووضعهم هيك وهيك وهيك. فكنت أنا بساعدهم إنه يروحوا ويشوفوا ويصوروا. بشكل عفوي انطلقت هاي الأنشطة، تحولنا من شخصين عم نشتغل هيك فريق من عدة أصدقاء وصديقات عم نتعاون مع بعض ونحكي مع بعض. كان كل حدا من طرفه عم يحاول يعمل شيء، بس هذا الشيء امتد ل4 أشهر أو 5 أشهر بعد الزلزال ونحن بنقوم بنفس العمل. Thank you everyone for watching. I just want to say that you can access the next 2 videos on the QR that we'll provide to you to watch the rest of the stories. I will be with you now to have the discussion. I'm very privileged to be here. It's a very important opportunity. October, it's a big month. The world celebrating women, peace and security agenda now, and we are here also to talk about peace, while all of us, me and the speakers, came from conflict areas, having so many identities. We are sometimes refugees, sometimes being also women right defender, responder, victims, to having a lot of intersect that we present all in the time. I hope that this space today will let us talk about the earthquake, what happened there, how this also have been affect with the conflict that's been exist in Syria for a decade, but also what happened when everyone forget about that there's an earthquake happened. What happened when everything settled down? What happened now when the war will end in Lebanon? What will happen to Palestine, or what's happening in Yemen? What's our role actually as we called a peacemaker? How this peacemaking is going on the world. We don't want just to be here with you to trigger your feeling. Actually, we want to trigger your action, your power, to affect and to move also the messages, the experience that we will be shared today with your network, with the decision maker, policy maker, because maybe we can figure out how important and how intersect being talking about gender and conflict and disaster response, but also all this, how it's affect with other everything, political, economic situation, the geopolitical also, and all the tension in the area. Unfortunately, the region, the MENA, it's boiling. The Middle East specifically now is boiling. We don't know where's the future going. While we are speaking, Russian fighter jet is bombing northwest of Syria. Israeli army is committing massacres, also invasion for Lebanon. Situation is very bad. So we will try our best to engage with you to figure out how we are going to move forward with those aspects. I have Haima here with me on the panel, and she has been introduced. Haima worked directly on the Beyond Survival, the research that's WILPF produced, which has a rest of name, it's which I like very much. It's not time for you or for your needs. So, and this is usually a phrase that we listen all the time. It's war, it's emergency, it's not time for women's rights now, we have something better to do. So Haima, of course, we know, all of us know that no research can have all the facts. So it's also opportunity to have you here. Alhamdulillah as-salama, first of all. You experienced the bad earthquake when you while in Gaziantep. So it's have been a year and a half now.
and I see your expression while you seeing the films. It must be very difficult to you. So alhamdulillah ala salame. And please let us know about the research, about the uncovered point and challenges. We know that you focus in somehow about the politicizing of the aid, about the positionality of UN and international community, how this impacts people on the ground. Also, let us know about your personal experience from this position. And yeah, we're all here to listen to you. Thank you. And you have 4 minutes. Yeah, I'll try to. I'll try to stick to the time because I tend to, talk too much. Thank you, Lubna, and thank you, WILPF, and all the organizers for this opportunity. And also, it was very emotional for me to watch the videos again. I thought that I somehow recovered from the experience, but apparently not. My hands, like my palms, are sweating right now. As Yamama mentioned, it was, we thought that we had our share of conflict and detention and running away from Syria. I thought we are finally somehow safe in Gaziantep, but the experience of the earthquake was so different, so tragic, and so difficult, especially when you're Syrian and you don't speak the language. I felt the most marginalized, but at the same time, I felt also privileged because we were sheltering with Hind at the same place. So in the shelter, at least we had a roof where we spent the next week. They ensured that this place is safe. So at least I didn't have to spend nights in the streets like most of the Syrian refugees who were in Gaziantep. At the same time, we were very worried about people in the northwest Syria. We were, because Gaziantep and the southern states of Turkey were the most hit by the earthquake, but they were actually the place, the hub, where all emergency and aid usually go to northwest Syria. So when the roads and these places and these teams were affected by the earthquake, it paralyzed all assistance and aid mechanisms into the northwest Syria. People were left under the rubble, as also Dalal mentioned, for almost a week without any aid or life-saving assistance or machinery entering to the northwest Syria. The UN did nothing. They were more about favoring the regime and waiting for approval from Russia and the Assad regime to let them open a new entering points or new border crossings into the northwest Syria while people were dying under the rubble. While doing the research, it was also very difficult, but I felt that I need to document this, and this is why I felt we have to have research and documentations and reports by documenting our voices, our stories by our names. And there's a quote that I can't forget from one of the women participations from northwest Syria. She said, we were hearing people screaming from under the rubble and we couldn't do anything. People were trying to use their bare hands and their spoons and everything. They had to dig people out from the rubble. And she said many children and young people would have been saved if borders were opened earlier and aid we received the machines that we needed earlier. The politicization of aid was going in Syria for years. I mean, it's not new. The Syrian regime used and manipulated aid access for years, and aid was used as a weapon of war with the starvation, with the besiegement of areas. So we didn't expect any better, but we expected more from the international community and from the UN. And it wasn't only the Syrian regime, but also armed groups, sometimes between the different geographical control areas. They also created a lot of problems and difficulties for people to receive or also move aid trucks between one area to another.
Let me stop you and ask you a question. Of course. Why it's important for the first phase to have the border open? I mean, it's the 48 hours are the window for saving lives. Okay. And there are hundreds of airplanes that accessed regime areas through airports. With the Damascus airport, but also Latakia and Aleppo, and there's are all regime-controlled areas. However, people in Northwest who are outside the regime control received nothing. The first aid trucks that were delivered was in the 4th day, and it was a prepared convoy. It was prepared before the earthquake, and it arrived to the Northwest Syria in the 4th day, and it has nothing, no life-saving items. The first life-saving items and assistance for the earthquake arrived to Northwest Syria on the 8th day, and it was from the WHO. So we missed the window. So tens of thousands of people just died under the rubble because we didn't receive aid in the life-saving window, which is the 48 hours. I remember the video was like it was one of the videos that were shown in the film from the White Helmets where they dig up a child. It was the 4th day. And we started crying, all of us. I still remember because I'm getting chills right now. We remember this video because we didn't believe that they can save someone, a child who spent 4 days under the rubble after the earthquake. And the situation, politicization of aid is not only for Syria. I just want to mention that also, as Yamama mentioned, we are, as the Syrian refugees in Turkey, were discriminated against. They didn't receive, or they faced a lot of discrimination in aid delivery, in shelter access and assistance, but also they feared to ask for help or for baskets because they feared being deported. They feared deportation and they have legal uncertainties, so it was also difficult. I'll come back to you, Haima. Thank you very much. I'm going to add to this that UN did no action, actually. It's we just keep waiting and shouting that, please, this is very important time, and there is no response. And we have no state to respond to us. And there is a very important point that Turkey it's a big and powerful country, and it has been exhausted from the earthquake. So you can imagine northwest of Syria have been destroyed for a decade, no infrastructure, no health facility. And also the rescue team have done all what they can to save lives. I remember when I was in Estranguta under siege, that all this triggered also my memory. And unfortunately, when I remember that was in 2013 and 14, and I look to what we are facing now, and nothing changed regarding women's rights, it's really very shameful. So we know that gender is more than women. We know it's also have to take care of all marginalized groups, people with disabilities, children, and other also communities. But maybe the very obvious thing that we can talk about, it's how women and girls and children have been affected. And is this effect is just because of the disaster, or it's beyond this, or it started before this and also continue. So I'm gonna move to Zena. زينة كنتي متواجدة بشمال غرب سوريا. Are you have access here to the translation? Okay. وأنتي أصلاً مؤسسة يعني شريكة مؤسسة للمحاميون السوريون الأحرار، وعندك خبرة طويلة بالدفاع عن حقوق الإنسان والنساء، وكنتي أيضاً من أوائل النساء اللي استجابوا لكارثة الزلزال. إذا بتخبرينا اليوم بعد سنة ونص وين النساء؟ وين أوضاعهم صارت؟ شو اللي طرأ من وقت الزلزال لهلأ؟ وهل الشيء اللي عم يعانوا فيه هو وليد الزلزال فقط، ولا هو أيضاً يعني مبلش قبل بسبب الحرب اللي موجودة بسوريا واللي عم يشن علينا النظام السوري أيضاً وأطراف دولية أخرى؟
حمية زينة حلوي. أنا ساكنة في مدينة عزاز هون بسوريا. فسؤالك، نحن أصلا منطقة حرب، يعني نحن عنا كارثة الزلزال بتشبه كارثة الحرب عنا يعني. بس كمان هي كانت غير متوقعة، يعني عملت لنا كارثة وخوف، يعني حطت في قلوب النساء خوف قوي كتير. كتير أثرت علينا، لأنه في كتير بيوت خربت، فقدت، يعني في نساء فقدت أزواجها، فقدت أولادها، صار عندهم إصابات. النساء ما عندها عمل، ما عندها مهنة ولا عندها شغل، فكتير الوضع من وقت الزلزال لهلا تدهور. ما بنقدر نقول نحن يعني صح الحرب انه هي مثل بتشبه الزلزال، بس كانت يعني كارثة الزلزال اكبر من الحرب اللي نحن شفناها، لانه صار في شيء جماعي كتير في عدة مناطق. يعني صار يعني ما بقى نقدر نلحق يعني كتير كوارث صارت فينا. فوضع النساء صعب. في مساعدات قليلة جدا، لأنه يعني حجم الفقر كتير عندنا هونيك، خلفته الحرب والمناطق، ونحن دائما مهددين، يعني نحن ما هلا وقفت عنا الحرب، محاصرين من كل النواحي. يعني فكتير وضعنا سيء جدا جدا بالنسبة للنساء. عم تحكي يعني عم تسأليني. هلا احكي لك انا عن انا اللي كان يعني وقت اللي صار الزلزال، مثل ما حكوا البنات كمان. فانا كنت في بيتي لحالي، في بيتي طابق رابع. وقت اللي صار الزلزال اهتز كل البيت، نزل كل شيء عندي في البيت، يعني كاسات مع هيك كله نزل. فانا طلعت، طبعا نحن ما عندنا ثقافه زلزال، هذا لازم نعلمه للمجتمع. صار بعدين نتعلم ايش نعمل، وين نروح، ايش نساوي بسرعه. فأنا فورا أخذت مفتاح السيارة، مفتاح البيت، وفتحت باب البيت. طلعت لقيت باب الجيران مفتوح. قلت كني معناتها لازم ننزل يعني نطلع من البيت، ننزل لتحت. الشارع يمكن بيكون أأمن. نزلت لتحت، لقيت كل الناس تحت. صار عندنا خوف، ما بقى نقدر نرجع لبيوتنا. تمينا تقريبا شي شهر ونحن قاعدين في السيارات نايمين دائما. يعني بتلاقي المنطقة كلها عندنا صفة سيارات في الليل. كان جدا برد يعني ومطر، ودائما هزات ورا بعضها. يعني هو ذكرته ما حلوة ابدا يوم مشؤوم. طيب هلا زينة، خلال عملك الحالي طبعا في جانب من عملك تشتغلي بالجانب الحقوقي مع النساء، شو الشغلات يلي تفاقمت بمعاناة النساء بعد الزلزال يلي أثرت على حياتهم هلا حاليا؟ يعني نحن بنعرف أساسا في جزء من النساء اللي بتسكن، جزء كبير من مواطني شمال غرب هن نازحين ومهجرين قسريا من مناطق أخرى في سوريا. هدول جزء منهم من النساء رجع تهجر، صار في فقد بأوراقهم إذا بتخبرينا كمان كيف أثر هذا النوع من الكوارث على حياتهم اليومية. هلا مثل ما عم بتقولي انه هن وقت اللي تهدموا بيوتهم فقدوا كل اوراقهم الرسميه. فانا كثير ساعدت في هالامر هذا. صرنا يعني نعمل لهم بالمحكمه، نرجع نعد لهم اوراقهم عن طريق الشهود، عن طريق مختار، عن طريق اي حدا يعني ممكن يرجع يتعرف. لاني العيله هلا ما بدك تقولي انه في عندي اكثر من عيله فقد كله تم شخص واحد. يعني تم الاب مثلا كان برات المنطقه، فكان تم الاب انفقد كل العيله راحت، او تمت الام، تم ولد. فكتير صار في هالحالات صرنا نساعدهم في امورهم اوراقهم الشخصيه. في مثلا كمان في عندنا كوارث. أنا مثلا عندي أنا وحدة مطلقة، فابنها انشال تحت الزلزال، صار عنده عاهة، ما بقى بتقدر يعني تتحمل، وهي قعدت في مخيم. فبدها تسلمه لأبوه، ما عندها وارد مادي، الأب ما بيستلمه. يعني في كتير أمور أثرت على الأطفال بهالأمر هذا. ما بقى تقدر هي تستلمه، ونفس الوقت الأب ما بده إياه، ما في حدا يقدر ياخده، هو معاق. يعني هدول الأمور كتير قانونية. في عندي مثلا كمان بالنسبة لما سألت الإرث، يعني كمان الموت الجماعي صرنا ما بقى نعرف مين. يعني نحن بالموت الجماعي بنعتبر انه ما في حدا بورث حدا. يعني اذا كان هي، لاني لو قبل بساعه نحن هيك عنا القانون، يعني اذا واحد مات قبل الساعه، الغريق ممكن نعرف انه هذا مات قبل الثاني بساعه يورثه. اما بقصه الزلزال صرنا نعتبر انه الكل ماتوا فرد دقيقه. هيك يعني شغلات قانونيه صرنا نساعد فيها هون في المنطقه. شكرا زينة، حارجع لك. بدك تضيفي شيء؟ Less than a minute. Go ahead. I also, because it's not from me but also from the participants in the research,
the emotional and psychological toll was really difficult on them. There's a woman who said, I have 7 children, and I had to spend the week with them in the car, trying to ease their fear, try to like make them not feel very scary. They were refusing to go home. They were refusing to go to the shelter. But I was affected myself. I needed support. I needed someone to hold me and tell me that everything's gonna be okay, so I can also take care of my children. And this is also related to gender issues, because women are burdened by this care work and the emotional toll that they have. They were victims, survivors, affected themselves, and they wanted to care for the elderly, for the children, for the babies, and they were blamed in shelters if any child was crying or was going outside alone by him or herself. So I only wanted to add this to what Zena was talking about. Thank you, Haima. I will give you the floor later. But this is also a good start for me to move for my next speaker and guest. Well, I want to say that unfortunately when crisis and disaster happen, violence against women doesn't stop, and the main need doesn't stop. And if you are a care provider, this will remain a care provider, even if you turn to be a frontline responder. So your own duty will remain, and it will be add to it the new duty, a new layers of inequality. But the problem that we are facing, that no one actually is really care about service provider or about women human rights defender. And what we are seeing now, they are the brave women that are with us today. I'm pretty sure that they are exhausted from the many rules that they are playing all the time. I'm pretty sure that after the earthquake, and I will start from myself, we were praying that please God, no more disaster, at least for the next year. And unfortunately, this not happened. We witnessed the 7th of October, then the genocide in Gaza, then the war in Lebanon. So we have to respond all the time. We have teams there. We have also Syrian, Palestinian refugee. So there is a lot to respond to, and this will make me open the floor for Hanadi. Hanadi is supposed to be with us. Hanadi also was a part of the research beyond the survival. Hanadi played a very essential role to support Haima, because at that time, Haima was traumatized from the earthquake, this experience. She wasn't able to hear more story about it. Hanadi at that time was in Lebanon. She was safe, and she tried to support by collecting this story. Unfortunately, this is not the time now. Hanadi now is living the same situation, maybe worse, that Haima was in. She's living in the war. Have to be frightened again, have to leave every detail that she been engaged to again and again. So Hanadi, it's to you. I wish you and your family is safe. I'm gonna switch to Arabic. رح أكون معاكي هنادي لتخبرينا أكثر شو عم تشتغلوا أنتوا وضمة، شو مشاهداتك للواقع على الأرض بين تجربتك بتوثيق تجارب النساء بالزلزال، وكيف هلأ هذا التقاطع مع التجارب اللي عم تعيشيها أنت وفريقك وعم تشاهديها بشكل يومي بالحرب اليوم بلبنان. كيف عم يأثر الوضع السياسي عليكم، كيف عم يأثر الوضع الأمني، وهل في أي شيء متقاطع بين الحادثتين فيكي تخبرينا عنه؟ تفضلي. أول شيء مرحبا لبنى وهيما، شكرا كثير لكم، شكرا لويلف على هذه المساحة الآمنة اللي دائما بتوفر لنا إياها. أنا المفروض أكون اليوم معكم، ولكن بسبب القيود الأمنية المفروضة على الناشطين السوريين الموجودين بلبنان فكان هذا الشيء كثير صعب. أكيد نحن اليوم كفرونت لاينرز على الأرض عم نعاني من ضغوطات كثير كبيرة، خاصة بمناطق النزاع وخاصة بالوضع الصعب اللي بيعاني منه لاجئات السوريات بلبنان بالتحديد. نحن لا نعتبر نازحين ولا نعتبر لاجئين على أرض لبنان للأسف. فموضوع الحماية هو موضوع جدا معقد. حرجع شوي لتجربة الزلزال يلي عشناها. طبعا عشناها بلبنان كارتدادات
ثانوية كانت يعني بدرجة 4 أو 5، غير اللي عاشوها على مقياس ريختر طبعا، غير اللي عاشوها نساء بتركيا أو بسوريا. خلال تجربتي أو رحلتي مع زميلتي هيما استمعنا لأكثر من 60 قصة للنساء اللي هن عانوا من أو هن الناجيات من الزلزال. كانت القصص بصراحة جدا هي بتعكس مرونة النساء وتعكس تجاربهم، قديش كان في عندهم مرونة وقدرة على إنه هن يوازنوا بين أدوارهم الاجتماعية وأدوارهم كفرونت لاينر على الأرض. تحولت النساء كلهم لفرونت لاينرز طبعا، وكان عندهم نسيان تام لاحتياجاتهم كنساء. كانوا عم يحاولوا يهتموا ببعض، يعتنوا ببعض، كانوا عم يرصدوا مشاهدات لأوضاع إذا بدنا نقول أوضاع الحماية اللي دائما ننساها نحن بأوقات الكوارث. لهيك اليوم تجربة لبنان كتير مشابهة. دائما الفريق على الأرض بيواجه هذه التحديات. القالب الذكوري أو المجتمع الذكوري دائما ما بينظر لاحتياجات النساء على أنها هي أولوية. هذا الشيء اللي خلانا نحط الفونت الأساسي للبحث هو الوقت غير مناسب لاحتياجاتكم. تماما هيك عم يصير بلبنان اليوم، يعني النساء عم تعاني من أوضاع بالإيواء العشوائي جدا رديئة. عم تنام على الطرقات. الوضع جدا كارثي. موضوع الحماية أو موضوع الإغاثة الطارئة عم يكون الدونرز عم يستجيب بعد فترات كتير طويلة. نحن بحاجة لتدخل عاجل، بحاجة لحتى نكون عم نعزز من أنظمة الحماية أو أنظمة الوقاية بمناطق الشرق الأوسط بالتحديد، وقت اللي بيكون موضوع الخطر جدا قائم. وحرب بلبنان طبعا كانت يعني متوقعة وتجاوزت الحدود أو الأبعاد اللي هي معترف فيها دوليا على أنها هي مناطق نزاع. لا، النزاع اليوم عم يغطي جزء كبير أو عم يغطي مناطق المدنيين بجزء كتير كبير. وبالنهاية دائما النساء هن بيدفعوا فاتورة الحرب أو التكلفة الأكبر للحرب. برأيي أنا الحرب اللي من صنع البشر هي أسوأ من الحرب أو من الآثار اللي بتجي من الكوارث الطبيعية. فاليوم نحن عم نعاني من حرب المدنيين عم يدفعوا فاتورتها، ولكن نحن قادرين نضغط على كل أطراف النزاع لحماية المدنيين، لحماية النساء والأطفال، لحتى نوقف هذه الحرب بقرار ونبني السلام. بدي أحكي شيء كتير مهم عن الفئات الأكثر هشاشة بالحرب بالتحديد أو بالكوارث الطبيعية، ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة من النساء. خلال هاي التجربة بهالفترة تقريبا من 20 سبتمبر كنا نحن عم نسمع من ذوي الاحتياجات الخاصة إنه هن نسونا. في عائلة طلعت على الإيواء اللي عنا على مركز ضمة. خبرتني السيدة إنه صار الضرب كتير قوي والحرب والقصف حوالينا والناس كلها طلعت من القرية وفكرنا إنه نسيونا، ولكن رجع حدا وتذكر إنه لا، في حدا هون عاجز ما بيقدر يمشي، نحن بحاجة لنكون عم نطلعه. فبحاجة أكثر لحتى نرفع الوعي، لحتى نذكر أكثر باحتياجات النساء واحتياجات الخاصة اللي دائما هي منسية بالحرب. دائما التفكير الأبوي مسيطر على الاحتياجات. ما عم تكون في شروط أو ظروف ملائمة لحماية النساء بهذه الأوضاع. رح أوقف أنا هون كرمال ممكن بجزء تاني نحكي عن موضوع اللاجئات السوريات بالتحديد والأبعاد الجيوسياسية. شكرا هنادي، رح ارجع لك اكيد بعد شوي لاسمع اكثر منك. وبرجع بقول كان بودنا تكوني معنا اليوم، والحمد لله على سلامتكم وان شاء الله بتضلوا بخير. I will shift to English now. So Hanadi highlight a very important point. And also me as a part of a team that respond to the earthquake in Syria and in Turkey. We've been in contact with a lot of women-led organization, has played a very essential role by the quick and the fast response to everyone, to the community. What I want to say that most of us are not a humanitarian organization. And this is something that the crisis made us do. That we have to respond to the community, to distribute aid, to collect data about the needs, to maybe provide shelter,
even that we don't have enough experience or money to do this. And what we found ourselves that we cannot stay, do nothing while everyone is need us. So we hurry up to do whatever we want, even reallocate the money from our very essential program that provide protection and maybe well-being and maybe financing women businesses to distributing aid. What I want to, why I'm highlighting this, because what we want to discuss today, it's why we are putting this nexus together as gender conflict and disaster and the feminist approach. Why feminist approach is important? Because we are not a humanitarian organization. We are a human and women rights organization and development organization. We have a political action that we demand to. So feminist approach means that this is a response that's also aligned with the political situation. It's not just we provide services, but we have demand also. So those women's rights defenders who are holding this response have always demand also change, and they have requested a very important demands from the policymaker, and this is also reflect on their leadership. So they not just being victims or a responder, they were a key changer in their community. They were leader, and unfortunately, when the crisis settled down, they just get neglected or they push away from decision making or even from accessing to fund or from even getting the credit about their work. So all they got, that's يعطيك العافية, like Good God job. bless you, you did very well, and now you can go back to your home. So with all the trauma that you got, with all the hurt that you got, with all the exhausted. So when we are talking about feminist approach, talking about women leadership, the importance of women leadership, the resilience, then we need to know also how women respond to crisis. I will move to Dalal. You witnessed Dalal in the video, and she's the team leader. She was on the ground. She's still on the ground, of course. And I will shift to Arabic. مرحبا دلال، رح نكون معاكي هلا لتحكي لنا عن تجربتك الشخصية بالاستجابة. قد ايه لعبتي انت والفريق النسائي دور حيوي بالاستجابة لكارثة الزلزال، وقديش بالأساس مهم دور النساء في هي الأزمات؟ ليه برأيك هو مهم؟ شو الدور اللي أنتم بتقدموه المختلف طبعاً؟ وهل هذا الدور هو مقتصر فقط على عملية الاستجابة، أو كيف بتشوفيه أنت؟ تخبرينا. طبعاً نحن أكيد شفناه، بس شيء كمان غير اللي شفناه تشاركينا بتجربتك. تفضلي. بالبداية أكيد تحياتي للجميع، وشكراً على دعوتي لأكون معكم بهذا اللقاء المهم لنسلط الضوء على واقع مشاركة النساء في الاستجابة الإنسانية في شمال غرب سوريا. رح أعقب بس على هنادي كانت عم تحكي إنه فعلاً كارثة الزلزال، إحنا عم نحكي كتير على كارثة الزلزال، إحنا صرنا عايشين حرب 13 سنة وأكيد أثرت فينا كتير، ولكن بعد 13 سنة من الحرب والعيشة المأساوية اللي الناس عايشتها، كارثة الزلزال رجعت الناس هاي لنقطة الصفر. ممكن بعد الناس ما بلشت إنه بدها تعيش بفترة استقرار، رجعت الناس لوضع الصفر بشمال غرب سوريا. فباللحظات الأولى من كارثة الزلزال تلاشت كل الفروقات بين الرجل والمرأة في ميدان العمل والاستجابة الإنسانية. أنا برأيي من أهم الأدوار الحيوية يلي أثبتنا فيها أهمية عمل المرأة في الاستجابة الإنسانية هي لما بدأنا نطالع الناس من تحت الأنقاض. بالنسبة للنساء، يمكن دائما في نساء هي عم تقدم خدمات، ودائما النساء هي عم تشتغل، ولكن يمكن تسلط الضوء عليها بكارثة الزلزال. الدور الثاني كان إنه بكارثة الزلزال هو الإسعاف الميداني وتقديم الرعاية الصحية الأولية لإنعاش المصابين، ومساعدتهم لإبقائهم على قيد الحياة. الدور الثالث كان إنه بكارثة الزلزال هو الإسعاف الميداني وتقديم الرعاية الصحية الأولية لإنعاش المصابين ومساعدتهم لإبقائهم على قيد الحياة.
طبعا صار هذا الشيء بالتزامن مع عمليات المأوى، مع مراكز المأوى اللي كنا عم نساعد فيها نحن وفرق إنسانية تانية، ما بس كان بس الدفاع المدني، ولكن يمكن كانوا متطوعات الدفاع المدني فقط إنهم كانوا عم يشتغلوا بعمليات البحث والإنقاذ. هون أنا شفت لوحة متكاملة من الإنسانية، قدرنا نتكاتف مع بعض لنأدي دورنا بشكل مثالي، لنساعد أهلنا بالبقاء على قيد الأمل، لما ييأسوا من الحرب ومن كارثة الزلزال. الساعات الأولى فعلا كانت هي كتير صعبة. بحسن أقول لكم حصلنا على دعم، أنا حكيت بالفيديو على دعم أهلنا ومساندتهم. كان في حالة تقبل من المجتمع لدور النساء كارثة الزلزال ولمشاركة المرأة بالاستجابة الإنسانية. طبعا بعد ما بلشنا ننتهي من عملية البحث والإنقاذ كان الحمل الكبير، والوجه الثاني لكارثة الزلزال بلش يظهر أول بأول، وصارت تتضح المعالم الكارثية على أهلنا المدنيين، اللي هو الخوف، الحزن، الاضطرابات، الضغوط النفسية. بدأنا بالمرحلة الثانية من عملنا، بلشنا بجولات رعاية صحية، الدعم النفسي للمنكوبين من الزلزال، وهذا الشيء أكيد دفعنا للمزيد لنرسخ مشاركة النساء في الاستجابة الإنسانية. خليني أقول إنه رغم وجود النساء في ميدان العمل المدني وأحيانا في الاستجابة الإنسانية للكوارث، بس ما بنحسن نخفي إنه في تحديات كتير كبيرة عم بتواجه النساء في شمال غرب سوريا. هو الأزمات، الأزمات المتفاقمة والتغيرات السياسية والاجتماعية في شمال غرب سوريا. هذا الشيء أنا لمسته بذاتي. المفروض إنه نحن نطور هذا النهج الموجود ونغير النظر في مفهوم العمل الإنساني في شمال غرب سوريا، ونركز على جوانب مشاركة النساء في الاستجابة الإنسانية، وأكيد نأكد على الطرق يلي بتخلق التوازن بين العدالة بين الرجل والمرأة. وهذا النهج من أهم هذا النهج أول شيء إنه نحن تحديد الاحتياجات الفريدة لكون النساء والفتيات عم بيواجهوا تحديات خاصة، مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي، الحصول على الرعاية الصحية. اثنين، إنه نعزز المشاركة المتساوية من خلال إشراك النساء في صنع القرارات، وهذا الشيء اللي أكيد رح يساعد في تقديم حلول أكثر تنوع وشمولية، لكون النساء غالباً عم يمتلكوا رؤى وخبرات مختلفة بتفيد المجتمع بشكل شامل. كمان لازم نحقق تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العمل على القضاء على التمييز الجنسي والممارسات الاجتماعية اللي هي غير عادلة، وهذا الشيء أكيد بيساعد على خلق بيئة أكثر عدالة واستدامة لجميع أفراد المجتمع. فأنا لهون هاي التوصيات بالنسبة لي كتير مهم. سؤال إلك دلال، إذا بتخبرينا شوي لكمان الحضور معنا يعرف قد ايه عدد المتطوعات النساء بفرق الدفاع المدني وشو المهام اللي هلا بتقوموا فيها؟ حاليا نحن عندنا 39 مركز نسائي بقدم إسعافات أولية، خدمات طبية، رعاية صحية، دعم النفسي. عندنا كمان 6 مراكز علاج فيزيائي بيقدموا كمان الخدمات خاصة بعد كارثة الزلزال. احنا فتحنا هاي المراكز العلاج الفيزيائي 6 مراكز في شمال غرب سوريا، وخاصة بعد مثل ما بتعرفوا بعد الحرب الإعاقات اللي صارت عندنا، حالات بتر الأطراف، حالات الهرس، كارثة الزلزال، كمان بيقدموا هاي الخدمات. وصار في عندنا كمان مركزين تمكين. طبعا هدول بخصوا أكثر شيء النساء. نحن عم نحاول نعمل دورات تدريب وتأهيل للنساء لنشجعهم على العمل، وخاصة بعد الحرب وكارثة الزلزال إنه يعتمدوا النساء على نفسهم من خلال هاي المراكز. إن شاء الله بكون عندنا لسه مراكز تمكين أكثر. نحن لسه عندنا بس مركزين، مركز متواجد بعفرين ومركز متواجد بجسر الشغور. شكرا يا دلال. شكرا، وحارجع لك أكيد بعد شوي بسؤال تاني. نسمع كمان عن الجنديات المجهولات، the warrior behind the scene who've been documenting and also trying to show the world what they are facing. So Haima, back to you. This is the other cap that you have in the Syrian Female Journalist Network. So please
let us know about the important role that the female journalists play in the earthquake and aftermath of the earthquake, and also what have you done, the response you did, what specific also challenges that they face, and any kind of story you like to share with us. Thank you, Lubna. I think also working with the SFJN gave me the opportunity to witness the role played by women journalists, but also the challenges they faced. Women journalists were also immediately after the earthquake trying to document, to tell the stories that were overlooked when the emergency situation intensified, and they started documenting and telling the story, raising the voices of women, marginalized communities, people with disability, and they were also feeling that it's their duty, that they needed, especially women journalists in Northwest Syria. They felt that it's now not the time for them to rest or to also collapse with everything's happening. They felt that they had to tell the stories, to raise the voices, to send videos, to send photos of what's happening. But at the same time, women journalists were facing a lot of challenges accessing areas, or even they faced some cases of being prevented from documenting or filming or taking photos or doing interviews. Especially women independent journalists who don't work with an agency or an organization were left alone. They didn't. They were marginalized more because they didn't receive aid or emergency assistance from their organizations. They felt also because of this economic instability that they had to work in order to receive some money so they can care for their families. So we in the SFJN, as you mentioned, we're not a relief organization. We don't do humanitarian response, but we were also facing this huge disaster where our community of women journalists and human rights defenders were not responded to. I remember some of the cases that we were trying to access emergency fund from organizations that usually provide emergency grants for journalists, and the response that we got was, are they in danger because of their media work? Because if not, we can't do anything. Our crisis fund is only if the risk imposed on the journalists is because of their media work, and this is a natural disaster, you can't do anything. And actually it was feminist organizations like WILPF and others who supported us, so we could launch our emergency response to women journalists and help them at least be in safer places in the first hours or days after the earthquake. Women journalists also we shared testimonies of women journalists who were, I remember also one of the participants, she's a journalist, who said it was only feminists and women journalists and activists who raised the voices about the aid basket missing sanitary pads or women needs or painkillers for women who are in their periods. And after this happened, and after the campaign that launched by activists and women journalists, that the aid baskets started, the humanitarian organizations started including these items in their response. So it was important. They weren't only a part of the story, they were, as you said, storytellers and leaders giving this narrative into the emergency response. Thank you, Haima. I will get back to you. I will move again to Dalal and to Arabic. دلال خبرينا لو سمحتي كمان من تجربتك شو لما طلعتوا على الأرض لتستجيبوا شو أهم التحديات والثغرات اللي واجهتكم بالاستجابة يلي هي كمان لازمة لحتى ننتقل ليصير عنا نهج نسوي وحساس وشامل
وكمان شو الدروس اللي تعلمناها من هاي التجربة واللي ممكن نشاركها هون لنستفيد منها. من أهم الثغرات اللي ممكن نحكي نحن عنها كعائد، هلا ممكن نقول هي عقلية بعض النساء يلي بترتبط دورها فقط في الخطوط الخلفية. يعني ممكن يكونوا هن خلص تعلموا على نمط طويل إنه نحن مدرسات في المدارس، نحن ممرضات بالمشافي، إنه هو أنا بتوقع إنه ما يمكن هو خوف من الأشلاء ما يكونوا بميدان عمل ومشاهد الموت، لا، هو يمكن نتيجة سنوات طويلة مثل ما حكيت من تنميط عملها. هذا يلي أظهر شكل الاستجابة للنساء بالشكل التقليدي، وهون مثل ما حكيت لكم بقصد إنه عملهم بالمشافي، بالمراكز الطبية، بالمدارس فقط، وممكن تكون هي ربة منزل. طبعا مع انه رغم اهميه وجودهم في الميدان، ورغم انه انا بدي احكي عن حالي، انا عمل اليوم دي اداري كده للطاهر، اداري عضو مجلس اداره في المؤسسه، لكن لما صار الزلزال نسيت كليا انه انا اداريه وانا عضو مجلس اداره بالمؤسسه، نزلت مباشره على الميدان وساعدت بالبحث والانقاذ، قدرت بعض الفرق اللي هي كانوا رجال ونساء، قدرت الفرق على ارض الكارثه، ساعدت بالانتشال وحمل المصابين، ووزعت الفرق والمهام. ووقتها حسيت انه كلنا نحن حاملين المسؤوليه، ما في اداره، ما في مدرس، ما في ممرض، كلياتنا لازم نكون بهاي الكارثه. طبعا كانوا لي زميلات عم بيكملوا عمل التنسيق والدعم للفرق في الميدان والتواصل، وكانت عم تسأل لبنى انه ها هي بالنسبه للثغرات، انه لازم النساء ما توقف عملها فقط انه انا اليوم ربة منزل او انا اليوم مدرسه انا ممرضه، لا، انا لازم اكون بالخط الخلفي، لازم نكون بكل مكان، النساء لازم تكون متواجدة في كل الأمكنة. بالنسبة للدروس المستفادة، يمكن نحن قدرنا نغير فيها الواقع بعد الزلزال. بالوقت اللي انتهينا فيه من كارثة الزلزال كان أمامنا تحدي كتير كبير، كان عم بيواجه المنكوبين من حالات اضطراب بعد الصدمة والحزن، خاصة عند النساء اللي شفنا نحن كتير نساء فقدوا أولادهم، نساء فقدوا أزواجهم، آه، عيال، أنا بعرف إنه عيال فقدت أولادها بالكامل يعني. هون رح أحكي لكم قصة صغيرة بس بكارثة، لما بدقيقة كنت لو بكارثة سمحتي، بدقيقة. رح أحكي بدقيقة يا لبنى. بالوقت اللي كنت بكارثة الزلزال على الأرض، شفت منظر، رح أحكي لكم دقيقة، شفت منظر رجعني لبداية التطوع، وحكيته هذا بكارثة الزلزال. المنظر اللي شفته هو خوات تنتين لافين طفل ونايمين، والطفل طبعا بإيد الأم، وأختها ماسكة الأم وماسكة الطفل. فهذا المنظر يمكن أكيد ما بيروح من بالي، لأنه نفس المنظر اللي شفته وقت تطوعت بالمؤسسة، اللي هو الأم كمان لافة توأم كانت بالملجأ ولافة توأم وميتة. فأنا رجعت وقتها لوقت تطوعي بالمؤسسة، هيك كنت أنا بذكر بالفيديو اللي عرضته، إنه فعلا كارثة الزلزال رجعتني ليوم اللي تطوعت فيه بالمؤسسة. طبعا هون شفنا الحاجة الماسة والكبيرة لتوفير خدمات الدعم النفسي. أنا ليش هلا بحكي لكم عن حالات القصف؟ بهديك الأيام ما كان في عندنا نحن بالمؤسسة وحدة عافية نفسية، لكن بعد كارثة الزلزال أوجدنا وحدة عافية نفسية بمؤسستنا، مهمتها توفير الصحة النفسية والعناية النفسية والمشاريع والأنشطة الداعمة للعاملين في المؤسسة، وقياس انعكاس الراحة النفسية في بيئة العمل، تقديم خدماتهم للناس، وحققت أثر واضح في تحسين جودة العمل وتوفير بيئة صحية ضمن عمل المؤسسة. كمان مثل ما حكيت لكم إنه صار عندنا مراكز علاج فيزيائي اللي فتحت نوع جديد من الخدمة المقدمة من مراكز صحة النساء والأسرة اللي بتقوم عليها المتطوعات. قدرنا بعد الزلزال نفتح 6 مراكز علاج فيزيائي في شمال غرب أنا سوريا، حوقفك دلال، تشرف عليها وبتعمل فيها متطوعات الدفاع المدني. حأعطيكي ترجعي مشان تخبيهم، بس أنا آسفة حأنتقل لأنه صار وقتنا ضيق، رح أنتقل كمان لهنادي لتخبرينا هنادي من تجربتك هلأ المعاشة بلبنان، ما بين خبرتك اللي اكتسبتيها من مشاركة النساء قصصهم بالزلزال للوضع اللي عم تعيشيه هلأ. إذا بتخبرينا كيف عم يوقف الظروف السياسية والأمنية والجيوسياسية في وجه تحقيق استجابة تستند إلى النهج النسوي وتكون شاملة وحساسة.
تمام، شكرا لبنى. هلا اوكي، بالمبدأ نحن بدنا نحكي اول شيء عن الابعاد الجيوسياسيه وعن وضعيه لبنان كموضوعها بين اذا بدنا نقول المنفذ البري الوحيد هو سوريا. اليوم عم تنضرب ضربات كثير استراتيجيه على لبنان، قطعت الطرقات، الغطاء الجوي طبعا يعني الاجواء مغلقه. عم تعاني لبنان من حاله عزله كثير كبيره، وهذا عم يعيق وصول المساعدات بشكل اسهل. نحن دورنا عم نقدم إغاثة مرتبطة بالاستجابة الأولية، المأوى، الطعام، الغذاء، يعني الاحتياجات اللي كتير كتير طارئة، بالإضافة لتأمين نظام حماية مقبول نوعا ما في ظل الكوارث والأزمات لهدول النساء والاحتياجات الخاصة. بدنا نحكي عن ثغرة كتير عم تلعب دور، هي غياب التنسيق بين الأطراف السياسية. أساسا لبنان دولة معقدة سياسيا متعددة الأطراف، وهذا الشيء عم ينعكس سلبا على وضع المدنيين اللي عم يتعرضوا للعنف، للقصف، للاستغلال. عم نشوف في أجندات مرتبطة بالتمويل، أجندات غير إنسانية طبعا. يعني عم ينحسب التمويل على أطراف معينة مقابل أطراف أخرى. الصراعات الداخلية كمان عم تأثر كتير على عملية الاستجابة الإنسانية. وبالنهاية اتباع النهج النسوي هو الطريقة الأمثل ليكون هو تركيزنا على الإنسان. يكون في شمولية بهذا التمويل، يكون في شمولية بالنظر لاحتياجات الجميع، ما تتكرر تجارب اللي مرقت بالاستجابة للزلزال. مثل ما خبرتكم سابقا، لبنان دولة معقدة. إذا بدنا نقول سياسيا بتعاني من انهيار اقتصادي لمدة أكثر من 4-5 سنين، بتعاني من تفكك اجتماعي كتير كبير، بالإضافة لموضوع اللاجئين السوريين يلي هو موضوع العودة القسرية، يلي هو عم يشكل كمان عائق عند اللاجئين السوريين. اليوم مراكز استقبال اللاجئين اللي خصصتها الحكومة اللبنانية ممنوع يدخل عليها السوريين. كان في حالة وحدة في منطقة غزة، اللي غزة لبنان طبعا. نختم بهي الحالة هنادي لو سمحت. تماما، الحالة كتير مهم نعمل هايلايت عليها، لأن 4 عائلات دخلوا للمدرسة الرسمية بغزة، بمدرسة غزة الرسمية. فبعد أسبوع اكتشفت المخابرات إنه هيدي العائلة موجودة، وطردتهم، حطتهم بالشارع، تعرضوا للعنف، تعرضوا للإساءة. النساء أخذ منهم أوراقهم. هني حاليا بوضع جدا سيء. عم نحاول نأمنهم احتياجات الدعم النفسي للاستجابة الطارئة، ولكن هيدي وحدة من الحالات الموجودة كتير بالشارع. شكرا يا هنادي. I will open the floor now to receive your question. Unfortunately, I just have space for 3 questions maximum because we need to wrap up and 10 minutes. in 10 minutes. So, any questions? Please, in Arabic or in English. Go ahead, please. Thank you very much for this beautiful and very long discussion. I had a question for you. I have read the work of Donatella Della Rata a few years ago. I don't know if you know her, but she wrote a book called Shooting a Revolution, where she showed the perspective of the victim of the revolution, shaky videos, blurry, spontaneous, and the perspective of the victim and the perspective of the perpetrator, that is doing a setup. It's fixed, it's high quality. And as we mentioned, we don't really have the perspective of the woman. So as a journalist, I was wondering if you could tell us what the perspective of the woman looks like, and what does it say of her role in the conflict, and of like how does she perceive it? I would love to know. Go Do you ahead, want me Haima. to answer? Yeah, but in 1 minute. I will be, I'll try to be very brief. Actually, it's usually the media show women in this duality, like they are either victims or they are extraordinary. So, and this is something that we try to unpack and analyze in the SFJN in our work when we analyze and monitor media discourse. I believe the women perspectives, they can show the cases. So even when we're talking about Lebanon, for example, it was mostly or mainly women journalists or feminist media organization who put the lenses and highlighted the stories of Syrian refugees
the marginalization they are facing, but also domestic workers and how they were left in the streets. So I believe women perspective, also a feminist perspective, will look into marginalized groups, and it's very important to also highlight and talk about women not only as part of the story. They are solitaires, they are experts, they are leaders, they are change makers, and this perspective is the one missing in the media discourse, especially if we're talking about Western media talking about our countries and our crisis. Thank you, Haima. We have another question from the online. Dalal. في لك سؤال عم يسأل إذا الدعم النفسي وخدمات الصحة النفسية عم تتقدم بس لفريق المنظمة، يعني لفرق الدفاع المدني، وإيه أو لا، وشو الهدف منها؟ بدقيقة كمان دلال. تمام. أكيد هي وحدة العافية النفسية عم تتقدم لمتطوعين الدفاع المدني. الهدف منها إنه نحن شفنا إنه بعد استجابة متطوعين ومتطوعات الدفاع المدني للكارثة صار في عندهم ضغوطات نفسية، فتأسست هاي الوحدة لتقدم هاي الخدمات للمتطوعين وتخفف عنهم هذا الضغط النفسي والخوف اللي هن عاشوه بعد انتشال الجثث من تحت الأنقاض بكارثة الزلزال. شكرا دلال. I guess you raised your hand. Go ahead. Yes. Please. I just want to introduce myself. My name is Julie Kabukani. I'm originally from the Democratic Republic of Congo and a proud US citizen for 30 years. I don't have a question. I just want to say something. War has no color, no nation. We all suffer from war. Originally from the Democratic Republic of Congo, we've been going through a silent war for decades. And the people who suffer the most are women and children. And this is the same in every nationality, in every country, be it Israel, Lebanon, Gaza, Congo, we all suffer. So I just want to say this to the people that are profiting from war. Please stop. Please stop. We all suffer from this. Nobody is immune to the effect of war. Please stop. The people that are making arms, the people that are selling weapons, stop. That's what I can say. I'm just a simple woman, a simple Black woman who has suffered from what war has done to this world, to this beautiful world. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you very much. I will take one last question, please. Where? I'll go there. Okay. Go ahead. If you want to ask. No, it's okay. Please go ahead. Yeah, I'm from Turkey. I volunteered in one of Hatay, if you know. Yeah. It's already impacted by the earthquake. I volunteered like after 6 months of the earthquake and after 1 year of the earthquake, and what I realized is that women choose to engage in economic activities through women's cooperatives, mostly, in several cities. So I wonder if that feminist solidarity kind of economic activity is also the case in Syria, or I don't know. No, yeah. Do you want to answer? I think that also, because I think women now has more experience, but from the yes, I think women, also Syrian women, started volunteering in the earthquake areas in Hatay, in Gaza, and they were also trying to support the communities, like as was mentioned in the video. I can add, yeah. Unfortunately, we couldn't operate formally. We are not allowed. So what we try to do is support financially one of our Turkish partner, who respond to the community. But the local initiative was amazing. This is because you don't need a permission to do this. So the team involved with other initiatives
but usually led by Turkish people, because the discrimination, it was really high. Unfortunately, even the demand was higher. So regarding economic activity, it's the most maybe urgent demand now because of the situation, but there is a lot. But it's the safest thing to announce. The other, for related to human rights, is some tricky to announce and to talk about it. أنا رح آخذ منكم توصية صبايا. حبلش معك زينة. شو التوصيات اللي بدك تقدميها بدقيقة وبسرعة لو سمحتي؟ يعني بنشكر منظمة الجسور والعدل، هي عطتنا كثير دعم. نحن بالنسبة لنا كمحاميات قدرنا نقدم كثير خدمات للأحداث للنساء في المحاكم، فصار قدرنا نعالج كثير، يعني ندافع عنه. عندنا كثير دعاوي تسول، سرقه، هيك او اهم شغله. يعني في عندنا اكثر من مشكله. نحن لو ما يعني دعمنا من منظمات ما كنا نقدر هون مجتمع بعد 13 سنه حرب كله ذكوري. فالحمد لله يعني انه قدرنا نكون شوي في القياده، صار مننا محامي قاضيات، صار منا في المجالس المحليه، عم نقدر شوي ندخل في مجال هي. فبدنا دعم اكثر، يعني يعطي يعني شو اعلام اكثر انه لازم المراه هون تتمكن اكثر، يصير في لها دعم اكثر. نفس الوقت المشاكل اللي عندنا القانونيه نقدر نعالجها بشكل يعني مدعوم. هذا اللي بريد اقوله. شكرا زينة. هنادي، تخبرينا من طرفك أي توصيات بتحبي تقوليها؟ هلا بداية التوصية الأساسي هي التركيز على النهج النسوي بفرض سيستم وقائي قبل الحماية، خاصة بمناطق الشرق الأوسط، والنظر لاحتياجات النساء على أنها هي أولوية، تفكير فيها ما قبل الكوارث ما قبل النزاعات. والتوصية الثانية إنه عدم استخدام النساء كأداة للحروب أو كأسلحة حرب أو للضغط. بصراحة هدول يعني أنا عم شوفهم اليوم جدا عم يكون في تهميش لأوضاع النساء، في تهميش لموضوعية النساء بصناعة السلام، وهي تكون ما تكون هي أداة للحرب، هي تكون أداة للسلام. شكرا هنادي. دلال تفضلي. أنا بشوف إنه من الضروري يكون في تمثيل للنساء بكل المنظمات الإنسانية، وخاصة في شمال غرب سوريا، لأنه ما مقتصر فقط على تمثيل المرأة وتمكين قدراتها المهنية والشخصية، لا، بل يكون إشراكها في جميع وضع الخطط ورسم السياسات والاستجابة على الأرض وميدان العمل، وتكون قادرة على قيادة الفريق وبناء على الخبرة والمهارة والحاجة الماسة لوجود النساء، اللي من المؤكد انه راح يساعدوا في تحسين جودة الاستجابة للكوارث واعطاء صورة افضل عن مشاركة المرأة. شكرا دلال. هيما. Very flexible, long-term core funding for feminist and women-led organization. It's crucial, it's important. We are neglected, our resources is stretched, and we can't survive and we can't respond if we don't have flexible funding that we can employ into helping and responding to emergency situation. And apparently all our life is one crisis after another. Women organizations are small, they are not big organization with thousands of overhead that they can have the flexibility to use. And we need the core funding because our teams also need support. As Dalal mentioned, we are left alone. We provide services, we provide healthcare, we provide psychological health support, but our team is also exhausted, and this kind of support is very important for feminist and women-led organizations in Syria and the region. Thank you, Haima, and thank you, everyone. For me, I want to add that actually there is no improvement will happen in the area without a political solution. We need everyone to push their, I don't know, government for political solution as long as the situation as it is. So we will continue have crises, wars, and conflicts. Okay, disaster, it's like God happened it or nature, I don't know, so we can deal with it. But war, at least we can do something for war. And please, please, please,
we know that this system of militarization is ruining the world, so we need to do something against it. And we need a rapid response for women human rights defender. The existing mechanism, it's very slow, and we cannot wait until month to get aid for those women. Thank you, my dearest panelists. Shukran Haima. Thank you for WILPF and the Syrian campaign and for your time. Thank you very much.